¿Ya? ¿Funciona? ¿Funciona bien? Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar el segundo número de la revista Aporà, la revista que hacemos en la sociedad, en la que estamos unos cuantos arquitectos que siempre decimos que Aporà no es arquitectos por los arquitectos, sino es arquitectos por la arquitectura, con lo cual lo que nos interesa realmente es la difusión de la arquitectura y todo lo que pueda ser bueno para nosotros. Editamos un primer boletín que fue sobre el camp del Barça y todas las cosas que han pasado durante todos estos años complicadas, que fue muy polémico, lo presentamos en el Hospital de Sant Pau. El segundo número es este que tenemos hoy aquí, que se llama Momentos de quiebra, que habla sobre innovación e industrialización. El tercero será sobre Montjuïc y el cuarto, que ya está todo en marcha, será sobre una idea que con Aporà hemos comentado muchas veces y comentamos también con la gente del colegio, Sandra, Guim, la demarcación, que es el hecho de matriculación de los edificios para que no nos pasen estas cosas que nos están pasando últimamente, de que edificios que han tenido premis y que son fantásticos puedan ser destrozados de manera impune, cosa que pasa en Barcelona y en muchos lados, pero en la medida en que podamos protegerlos, pues para eso estamos, ¿no? Estamos también en la Capell. La Capell es la cooperativa tradicionalmente de los arquitectos, pero hoy ya de mucha más gente. Edificios. La Capell, gracias al impulso de Marlon Garón, su director, y de todo el equipo que está trabajando con él, Eva Serrats, fundamental, ha conseguido ya en momentos de crisis en que todo el mundo cierra librerías, abrir 6 librerías en Barcelona. En este momento somos la librería del colegio, la librería de la escuela, la de la librería del Palau de la Música, la librería de la Casa Vicens, la librería del Palau de Mar y ahora hemos abierto recientemente la del debat, que está llamada a convertirse realmente en el centro del diseño de proximidad de Barcelona. Con lo cual invitamos a todos los diseñadores, porque como muy bien decimos, los arquitectos no podemos ir a la Capella a vender edificios, pero los diseñadores sí que pueden venir aquí y ofrecernos diseños de mochilas, de ropa, de objetos de diseño, de flores, de jarrones, de tantísimas cosas, ¿no?, que pueden ser interesantes y que pueden ayudar a la difusión del diseño de proximidad, ¿no? Estamos hoy aquí rodeados por figuras ilustres, figuras que evidentemente empiezan con Andrea de Places. Le pregunta cómo se pronunciaba porque nunca sabe si es de Place o no sé qué, estas cosas, ¿no? Yo creo que no necesita presentación. Andrea nace en Chur en el 1960. ¿Quién no ha ido a Chur a ver el museo de Peter Zumthor y los viejecitos? Y vamos, yo creo que todos nosotros nos hemos escapado cuando hemos podido. Suiza, que está aquí al lado, ¿no? Y además de una obra fantástica que recoge las monografías de Carlos Quintans en sus cuadernos y que ha tenido la amabilidad de firmarme, tiene aquel tractatus, vamos a llamarlo en latín porque es casi un tractatus, ¿no?, de cómo se debe construir un librote fantástico, cuya edición española está ya más que agotada, pero todavía en Amazon y se puede encargar en la Capell, comprarlo en inglés, ¿no? Estamos también aquí con Amadeu Iglesias. Amadeu ha hecho toda su carrera en la administración prácticamente, más o menos, ¿no?, por lo que yo sé, digamos. Ha estado en Regesa, ha estado de director de muchos sitios, ha estado en el Ayuntamiento de L'Hospitalet, ha estado en el IMSOL, ¿o estás todavía? Todavía está en el IMSOL, porque es el último punto que me han puesto en el pequeño currículum que me han pasado. Y está también aquí Marc Folch, arquitecto por la Universidad de Barcelona, por la ETSAP, y que además está, digamos, ha ganado montones de premios. Y yo no sabía, conocía a Pilar, pero no te conocía a ti. Estas cosas de que uno a veces conoce las personas por otros caminos, ¿no? Pero bueno, además de Premio Nacional de Eficiencia Energética, Premio Nacional de Joven Arquitecto en el Exterior, obras como el Centro Léon Georges en Francia. Bueno, la verdad es que tiene un currículum fantástico y sobre todo además creo que es una persona ideal para hablar de este número, porque es de las personas que practica en su día a día todo este tema de la industrialización y hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? El número este que tenemos que presentar son estos boletines que son prácticamente unos acordeones que se despliegan
normalmente tienen 3, 4 artículos, y en este caso tenemos 4 artículos que, bueno, yo resumiría, y a partir de ahí ya doy la palabra a los ponentes porque lo importante es que escuchéis a ellos. Hay un decálogo de Pachi Mangado, todos conocemos a Pachi como es, ¿no?, en el que habla sobre todo, digamos, de a qué industrialización nos estamos refiriendo cuando hablamos de industrialización. Aquello de que quieres hacer el favor de callarte, por favor, como decía aquel libro del autor americano, ¿no? Habla de la componente cultural, habla de recuperar el papel social de la arquitectura y habla de cómo controlar los procesos y de revisar todo lo que son los avances tecnológicos, y habla de una cosa muy bonita que se llama la razón insensible, que me hizo mucha gracia, digamos, cómo hay razones sensibles y razones insensibles, ¿no? Hay un artículo que, más que un artículo, es una entrevista a 2 manos de Ramón Gras y de Ana Moreno, en el que saltamos de escala y en el que dicen cosas tan interesantes como que todas las ciudades se comportan como seres vivos, pero a pesar de que los parámetros son uniformes y luego tengamos diferencias entre las ciudades, muchas de ellas van repitiendo siempre los mismos esquemas, como si realmente se tratara de una cosa casi biológica de qué es hoy en día una ciudad, ¿no? Y habla de que evidentemente hay una ciencia de la ciudad en cuanto a hipótesis, ciencia, ¿no? Porque las ciencias, sobre todo en contra de los dogmas, se manifiestan pues porque son hipótesis para hacernos pensar y para hacernos trabajar, ¿no? Luego hay un artículo muy interesante de Ignacio Paricio, que en una especie de dicotomía de obstáculo-propuesta habla de cómo es difícil hacer que la administración adopte según qué modelos de prefabricados, y entonces habla de la ley de contratos del Estado, habla de la industria monomaterial y habla de la programación, que es poco sostenible, y anuncia por un lado lo que es obstáculo y por otro lado lo que él cree que es una propuesta para poder arreglarlo y modificarlo. Y luego acabamos con un artículo muy bonito de Borja Ferraté, un artículo en el que habla de las nuevas tecnologías, en el que habla de la inteligencia artificial, habla del BIM, habla de la robótica, habla de la impresión, habla de los gemelos virtuales, habla de, bueno, para acabar hablando del gato pardo, aquello que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Porque acaba diciendo algo que es fundamental, que al final lo que es importante en la arquitectura es que persistan el contexto, el usuario y la belleza, cosa que me consta porque conozco bien la obra que hacéis en el estudio, ¿no? A partir de aquí vamos a establecer un diálogo con todos vosotros, ¿no? Y yo creo que una primera pregunta que podría ser es ¿qué diferencia encontráis vosotros entre la industrialización y la prefabricación? Que todo es lo mismo, pero es diferente, como en el caso del gato pardo. El maestro. Okay. You can start. I start to open. I talk in English as long as we are in a calm. Maybe if we are coming to hot spots and the discussion becomes caliente, pruebo mi español mal. Even if you are caliente, you can say it in German, that we can say yes, okay. Okay. I think, first of all, I have to make a difference. I guess it's another story if we talk about these topics of industrialization and prefabrication in Spain, than maybe in Switzerland. Because, as you know, and I show here 2 videos that you can see accordingly, we started very early with the students in the university to talk about the topics. Just to come to the point, industrialization and prefabrication is something that is in between optimization of costs and procedures, and the prefabrication is something like the strategic mean how to proceed with that. And this belongs together. So this is not so much a topic anymore that I discuss with the students. I have now in the first year 340 students, 340, so I'm used to talk to a much younger audience than here and bigger. And it's not a question about whether yes or not, because the facts are facts. We have an industry, we have industrialization. The industries are looking for the best for themselves to go to the best optimization because they are in the competition of costs. So that's the normal effect. And prefabrication is that kind of procedure and strategy that you can use for that. So it's not so much the manufacturing. And this is something that opens interesting questions for us, the architects then. But more or less,
I have to deal now with the young people in the question, okay, how do we use the digital means that are as an offered to continue in the phase of projection, in the phase to make a project before then we go to the step of realization. Your friend Pachimangado says that a brick is still a prefabricate element because when you construct the brick, it's brick by brick that finally you make the buildings, no? In a way. I mean, a brick is some of the first pieces that you prefabricated. If you want to change from handmade lamps to do an on-site production of a house, so we prefabricate this kind of module, and then you start. It's okay. Everything's better for the rest. Sorry. Okay. Sorry. No. Okay. We want to have a discussion, ¿no? Yeah, but all together. Okay. ¿Castellano o inglés o cómo lo hacemos? Tú como te sientas más cómodo. Castellano va bien, ¿no? Más o Sí, menos, sí. Perfecto. Bueno, no, es curioso que ya no tiene mucho interés esta pregunta o ya está superada y que os centráis en cómo adaptar los procesos digitales, ¿no? Estás diciendo, ¿no? Y bueno, ¿sí? Los procesos digitales, ¿te refieres a los procesos de generación de forma o ya no tanto, o los procesos más bien de integración de inteligencia artificial, o piensas en el BIM, piensas en los sistemas de información que tienen que ver con el diseño vinculado con unos atributos y ese proceso que sea mucho más integrador? ¿Te refieres a eso? O me ha parecido todo curiosa la idea de integración digital, digamos. Okay, thanks. So we talk about BIM. Very interesting topic, because we have to look this problem with from 3 points of view. We have a phase that maybe is, I start with that is not the problem. Not the problem is the coordination of specialists on the platform of BIM. This is what is best done, and the coordination is happening in a way that you can really use it. Precondition, there is a project that is in a matter of maturity that you really can start to work together. That leads me to the first phase. BIM, it's a catastrophe. It's an absolutely catastrophe. This medium was made from software specialists and engineers. There was no architect ever present in this question of how does a project be involved until we got this kind of stability that we can say now it's clear what is the conceptual base so that we really can work out the next step of realization plans or proceedings. You cannot easily change. When you build up the digital twin, the so-called digital twin, so nice, I always say the stupid dummy. The stupid dummy is a project that you have to work out in a concrete situation, in a situation of concretion. To being very precisely, you cannot leave open several questions that you would solve later in a normal process. You have to define, sometimes until to the handle, whatever. Otherwise, if you don't do, it will not fit to this kind of collaboration with the specialist. And phase 3, what does BIM mean in the hands of administration? It's an interesting tool, because BIM, if you use it, let's say, in the possibilities that you have, and let's say we have not an intelligent architect that is involved with an intelligent partner in the administration, so they understand what they are talking about and they feel a kind of culture how to come to a best possible result. Let's say we have some pragmatic guys that are using this instrument. Then you can imagine, then you have the best ever produced control instrument that you can imagine. Because with the digital means,
you can reproduce the same that was done before, and you can select by this was successful, this detail was nice, it worked. While this detail that you propose now is maybe a little bit risky. We stay with that details. And it allows you to repeat more and more in those kind of answers to problems that are still solved before you even think about that. And that is really the depth of that. What I say is a process of optimization that what we are used to do in a project. It means you have to have first a kind of selection of parameters. Now today we say parameters. Earlier it was conditions that are to look at. You had to choose or to value what is really hierarchical, very important in this or that project. With what should I start? And then how could I continue to even have this and that point of view somewhere in the right moment integrated in the project? This is not possible with the first phase of BIM. You have to give everything the same value. So I would say, I'm not, this is a very interesting topic. Always if you have BIM specialists in the round, then you have a nice discussion because they are coming with red hats, whatever. I'm very sure it's the same story. What will happen is, it will happen something like we have shown with the cellular phone. Before it was Nokia, and suddenly Nokia disappeared and there were the smartphones. Yeah. It's a question of the competition. But in the moment, we have the shift of BIM for the first phase, and as long as we are pushed from the people that are doing competitions, public works to compete, and they say you have to use BIM, so you have the dilemma. Huh? If you don't use, you are out. If you use, you have to suffer of all these problems by yourself because nobody is give you more money for that. That's the other answer. Huh? Is it? I think now we're going to hear the opinion of Amadeu. Okay, I will try to speak Catalan. Maybe you understand Catalan too? Okay, then there's no problem. I will try. I'm a member of the administration i canviant una mica d'idioma faig entendre que nosaltres som una administració que, com s'ha dit aquí, potser arrisquem algunes solucions arquitectòniques, però que en algun moment estem més en el fil de la Jane Jacobs, no? Que en el fil de fer grans gratacels metàl·lics de vidre, etc. Però això què ens porta? Ens porta que les nostres bases per fer competicions entre arquitectes no tenen cap condicionament i permetem que els joves puguin guanyar concursos nostres. Després ja els ajudem i els edificis tots s'acaben. Aleshores, de fet, el que pensem és que els habitatges són un patrimoni social que ha d'estar construït de tal manera que no faci emissions de CO2, que siguin d'un manteniment bo i a més que siguin flexibles amb la seva distribució. A partir d'aquí és quan en les competicions, un cop valorat això, podem introduir o no el tema de la industrialització. Evidentment hi ha industrialitzacions, crec que tots ho coneixem, en 2 dimensions, en 3 dimensions com hem fet i en materials biològics com hem fet diversos edificis de fusta en aquest moment i estem fent. Aleshores, la industrialització no és una solució a les nostres premisses perquè, insisteixo, tenim 4 premisses anteriors que de fet és la qualitat de vida dels nostres usuaris i la qualitat arquitectònica dels projectes. Això explicat aquí sembla molt raonable, però evidentment quan agafem la llei de contractes de l'Estat, la llei d'arquitectura, els pressupostos i com els finançadors, que són les entitats bancàries, poden o no poden certificar els que fabriquen en taller les obres, això suposa un greu problema. Però en tot cas, si tenim una administració agosarada, gent que tenim una mica, crec, les idees pensades, que és el que hem de fer en cada cas, podem tirar endavant edificis industrialitzats com estem fent, que en tenim en 2 dimensions, en 3 dimensions, i com coneixeu l'edifici
10.000 metres de fusta i ara estem fent una torre i una altra. Vull dir que, en tot cas, la industrialització serà una eina més, però hem de tenir clar què és el que volem fer. I totally agree with you. Totally agree with you because important things, they are always other things. Yo estoy a favor de que seguramente es más importante el qué que el cómo, ¿no? Y el dónde queremos ir como sociedad y qué vamos a hacer seguramente que los métodos que se utilizaron, ¿no? Cuando los romanos construyeron el Panteón, evidentemente no tenían más que seguramente sus manos y seguramente es uno de los edificios que más nos emociona a todos, todavía hoy, 2000 años después de que se muriera el señor Agripa, ¿no? Pero sí que es un tema importante cómo gracias a las tecnologías podemos llegar a optimizar recursos, como tú decías, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco las experiencias en el ETH de Zúrich? ¿Qué es lo que hacéis? Porque yo lo que sé de vosotros es por Pachi en las reuniones que nos cuenta, ¿no? Y siempre me quedo con ganas de que nos cuentes. Okay, so we start directly with these means, with the digital means, with the first year semester. So in 5 weeks, we give the students the capability to do 3D prints from sketches. So they can freely sketch. We work first with Rhino, program Rhino. Yeah. Then we continue with ArchiCAD 2D to do drawing. Then we continue with Prusa Slicer. This is a program that helps to do the 3D printing. And then we continue with Blender that allows to do the renderings. This is to be done in 5 weeks. And after 5 weeks, they are able to really print out complex space objects. So they have the tools that they need. They are not yet architects, and the results are not yet architecture. But they understand that they have something in the hand that they can use as tools. Mm-hmm. Maybe we had not that tools when we were young. Well, we were young. We had rapidographs and this rotring and this parallax, and some squares and finito. Yeah, yeah. And we could also, and the head, and the mind. And the mind we have still. This is more the continuation of that. Yeah, but you're pointing exactly on that, and I agree. These are only tools. You can, with these tools, it's not guaranteed that you are doing a result from quality. This is depending from other questions. I know that even in our teams, in ETH, we have some people that are going in the direction of everything will be digitalized. We will not do design anymore. We will program architecture. This is a fraction that is strongly pushing to that, what you also hear from America, from the digital big ones, as a kind of, we know how it works. On the other side, we have the other fraction, and I belong to that fraction. I think as long as architecture has to be realized in material, and even the digital freaks agree that they have to live in the end in a house that is materially done and not only virtual, as long as this is a truth, we have to handle with the fact and the chance and the great opportunities of materials. I always say to the fraction of the only digital programmers, you are like you want to drive a Formula 1 car, but without wheels. Without wheels. Why? Only the wheels give you the connection to the pista, and this allows you to have the feeling how it really is, how the forces are. And not only in your mind that you are doing like in a simulator, brum, 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 and it does not feel like that. But it's a discussion that does not lead to an end, because this is an ideological question. You will not convince them, they will not convince us. That's for us the chance to continue with the experimentations, research experimentations. We have now this big Institute of Technology in Architecture that grows from one very small cabin with a robot and with some programmers and some
and some architects that started to think about, and this, what you see here, these videos, they are coming from the first beginning of this development, because we started there to say to students, listen, when you are working with digital data, so you have everything in your hand to go with these data on the machines to produce. So you could also support industries that are not yet on this point, or that could be interested in that question, to produce in another way. Going to industrialization, going into prefabrication. And the reaction of the industries was, we had a fraction of very interested, going in a collaboration that was very fruitful also for us architects, knowing more about conditions of production, and others who say, we are doing that for ourselves because we know how to optimize. So we could continue and work out until this institute became really an important one. It's now in our department, I would say, the most important institute that we have, because today, you know that from the universities, with the argumentation you are doing something in direction of digitalization, you get the money. If you say we are interested in history of architecture, they say go to plant orchids. So it is something that allows us to bring, or that allowed us to bring in all these discussions very early. It's around 2003, 2004. So it's 20 years ago, 20 years ago now. But it took this time to work out this kind of, let's say also, I'm looking for the word. Say it in German. That sovereignty to use these things, sovereign, I don't know, this kind of relaxed approach to say, we use these tools without having doubts, but we are also critical. We are also critical. It's a critical interest to use the things and to find out where does it lead, where are the borders, maybe where are also the risks that we don't want to. And nowadays we are not talking about robots anymore, we are talking about augmented reality, the procedures that even are able to simulate, even until we can say we support these procedures with artificial intelligence. That is a topic now. You can hear it everywhere, and we are really interested to find out, okay, where does it happen and how does it happen? How does it start and begin? I'm sure it will not begin with a boom. It begins slowly, slowly here and there and there, and here happens something. I mean, it's the same like ChatGPT. You can now write texts that are in a way from a quality that you really think, wow, incredible. Nevertheless, you have to reproof and control the text because they are not yet in a way that you could say it's perfect. It needs still the brain to be involved. Totally. Without the brain, nothing has any meaning at all. M'agradaria ampliar una mica aquesta idea que hem dit. Una cosa és el fet del disseny de l'arquitectura, que estem totalment d'acord, però si volem entrar a fer una industrialització correcta dintre del que són les obligacions que tenim, és imprescindible la seva digitalització, és a dir, les peces quan venen a l'obra, o els forjats o tot, ha d'estar perfectament digitalitzat, si no el muntatge es fa pràcticament impossible. És a dir, separaria molt bé del que és el disseny del projecte de manera digitalitzada, que crec que això cadascú, cada despatx o cada escola ho ensenyarà d'una manera, però l'altre és el procés constructiu d'aquell edifici. Això sense tenir l'obra perfectament digitalitzada seria pràcticament impossible. L'experiència ens ho diu així quan hem fet els treballs previs assessorats per diferents camps sobre les peces o sobre els edificis, els hem pogut realitzar tal com els havíem previst. Després hi ha aquesta idea de que s'escurça el temps, que són més econòmics, tal. Això crec que no cal parlar-lo. Els que tenim una mica, que hem fet obres, sabem que alguns sí, alguns no, depèn una mica de les circumstàncies. Però sí faria notar que si no estan perfectament digitalitzats,
perfectament definits, els edificis no poden ser industrialitzats. És que no sé en quin idioma parlar. Bueno, no sé. A veure, jo crec que estem d'acord que no és un medi la industrialització. El Pachi Mangado diu en la primera frase, no és un medi. La digitalització, aquest llenguatge comú amb la màquina, tu ho has dit, és imprescindible. Els processos de projectació, és cert que si no tens tots els medis o tots els recursos, si estàs només amb el Revit o amb el BIM, pots estar molt limitat. Per tant, jo crec que estem una mica d'acord i ara, perdona, faig una mica de moderador, però salto amb una qüestió que tu has dit sobre la contractació. Crec que jo crec que també és un punt que el Paricio parla i crec que és important com el Paricio proposa contractar per lots. Hem tingut dificultats, amb l'IMSOL nosaltres vam pensar un edifici amb un sistema prefabricat, em semblava que podia ser una dificultat a l'hora de licitar-ho i el resultat és que hem posat aquest sistema un cop hem començat l'obra. Llavors, per què? Perquè el sistema és més eficient, el sistema resol pràcticament, va eliminar la meitat de pilars en un edifici amb un sistema de micropilotatge, és a dir, que al final el resultat per si mateix s'ha imposat. No, la contractació ja va costar amb un sistema prefabricat, però vull parlar del que una mica el Paricio parla d'aquesta nova figura que podria tenir el constructor. Ell parla d'un gestor de la construcció, parla d'una mesa de contractació i parla d'aquesta idea de contractar a l'especialista. Que el constructor no es fiqui al mig i que realment anem a buscar l'especialista. I que el constructor tingui un paper, però un paper més de gestió. A nosaltres a França ens vam trobar que és habitual. ¿Va bien el catalán? ¿Va bien? Sí, no comprendo ¿Sí? medio, pero... No, el medio no. No, you have to understand. Otherwise, it makes no sense. No, we worked in France, and it was the first time, and suddenly we realized that it was the work was it was given to like maybe 10, 12 different enterprises. No, and for us was unbelievable. Because in Spain, there's only one constructor. No. And it was very special for us. And then there was also another thing that it was different. That when we finished the project, I don't know what was the name, but then there was another project. Once the different enterprises had the work, and they did this exe phase. That it was like another project. With all these new ideas or these suggestions from the companies, no? And I think this is what Paricio is saying about in what moment the industry comes to the project, and then it is a very, very interesting way to change the way we design. I would agree easily. How we contractar, com es diu? How we contract the works, and in which way the companies, the intelligent companies, the industries, the high, the ones that have the real ways, in which way they reintroduce, or we think, or we collaborate with the project to improve it. Sí. A veure, no voldria ara estendre'm amb la llei de contractes perquè és l'eina que nosaltres treballem, però tot això que hem parlat està a les antípodes del que es pot fer a la llei de contractes. És a dir, en aquest moment no podem contractar per consultories, com si diguéssim, i molt menys
separar en un projecte diferents pressupostos de diferents elements o de diferents formes de construir. En tot cas, això s'està parlant. Hi havia una possibilitat també de fer obra i projecte conjuntament. Això, perquè ens fem una idea, el propi col·legi ho va impugnar, per tant es va bloquejar i ara estem una mica donant voltes a veure què podem fer. El podem fer és el que estem fent ara, un concurs obert per tothom i a partir d'aquí convoquem els equips per poder fer, quan es pot fer industrialització i quan el projecte está pensado pues de una otra manera, o tirem endavant. Yo estoy de acuerdo con lo que Marc dice, porque yo construyo bastante en Francia, o sea, tengo muchas obras desde los 90 que ya empecé a construir allá, estoy colegiado, pago la MAF, tengo mis equipos asociados en muchas regiones y bueno, este año pasado he acabado 3 obras en Francia. Y en Francia los concursos públicos no puedes contratar un único contratista. O sea, me han obligado a contratar por lotes y el señor de la electricidad era uno, pero el señor de las corrientes débiles era otro y el de las alarmas era otro. Y claro, dirigir una obra de este tipo, estando en Barcelona y tener que ir allí a controlar a 16 industriales. Y no era una obra muy grande, era lo que en Francia llaman un tiers-lieu, que era una mena de coworking, ¿no? Para que no nos entendamos, eran unas naves del 1800 muy bonitas, con unas encaballadas que en Francia llaman ferme, de punta a punta, y en un lloc a Alenyà, al costat de Perpinyà, on la gent parla català. O sigui, jo arribava a les visites d'obra i em deien què fa a Barcelona, com anem amb aquest accent que tenen els de la Catalunya Nord, no? I de vegades discutíem els detalls en català, diguéssim, allà, no? Cosa que et fa gràcia, no? Pero lo que sí que es cierto es que es esto, quiero decirte, las leyes acaban influyéndonos muchísimo, ¿no? El otro día yo asistí online al tema de no parlem d'honoraris, ¿no? Y al final parlábamos de honoraris y aquí está prohibido no ya fijar una tarifa, sino incluso decir tarifas orientativas. Y nos hablaron a Sonia de las multas que habían puesto a otros colegios de España por sugerir honorarios cuando no sé. Y yo una cosa que, por ejemplo, también he notado es que en Suiza pagáis muy bien, ¿eh? O sea, yo te digo, yo cuando ganamos el concurso para hacer el CERN, el Centre de Recherche Nucléaire en Ginebra, recuerdo que en un cierto momento me pidieron ampliar el parking y yo amplié, pues bueno, pues 15 plazas más porque no sé qué, porque nos hemos quedado cortos y tú lo redibujas y lo envías. Y me dijeron, el Project Management del CERN, ¿cuánto quieres por la ampliación del...? ¿Cómo cuánto quiero? Tantas veces estoy acostumbrado a cambiar aquí cosas y que nadie te da ni un duro. Y entonces, no, pero claro, si usted amplía el parking tendrá más responsabilidad. Hombre, más responsabilidad tendré la misma, porque al final dibujo 4 rayitas más y vienen 4 coches más. Hombre, pero hay que usar más asfalto, la obra es más cara y tal. Y yo le dije con toda honestidad, le dije, dime qué me quieres pagar, porque yo no te voy a reclamar nada. Y me dijo, ¿te va bien 15.000 euros? Hostia, si me va bien. Me va de puñetera madre. Claro que sí, ¿no? Y yo recuerdo que yo en aquella época estaba haciendo obras para Colonial aquí en Barcelona, un edificio Travesera Amigó, y si hacías bien la comparación de los números, en Suiza, que todo es mucho más caro, pero te pagaban bastante más, digamos, que lo que te pagan aquí como arquitecto. Y hacer estas cosas, ahí teníamos un project management de aquí que desplazamos, pero Francia, que yo en los 90 construía más sencillamente, ahora lo estoy encontrando más complicado a nivel de gestión de administración, pero no sé. Si em deixes, amb la llei de contractes en aquest moment els honoraris no es poden fixar, però a més hauríem de demanar baixa, cosa que nosaltres no fem. En els nostres concursos no es pot aportar baixa d'honoraris, però això és qüestió de temps, al final algú es donarà compte al Tribunal de Comptes o el que sigui i ens ho reclamarà. No, ho dic perquè no és una cosa nímia, o canviem la mentalitat que hi ha sobre la llei de contractes o imperarà el pitjor de tot, un cost reduït amb una qualitat estàndard. O sigui, ens topem amb la llei de contractació per aquest tema i el tema de com podria intervenir la indústria o en quin moment tu dius no, els arquitectes fan els projectes i després ja veurem si es poden industrialitzar, no? O es plantegen industrialitzats o no.
Però recordo el que deia Jean Prouvé, no? When Jean Prouvé was, he thought of something and he went down to the machines and see if it was possible. And he says, I don't understand how an architect can think of something and don't do it just 1 minute after, no? I think it's a key thing. If we are thinking of industrialization or prefabrication, or we are thinking about how the industry can do something, we have to, in a way, I don't know how it can be done, but we have to bring them to the project in a way. I don't know if you have an experience with this or how you do that. The question, and we started with BEAM. BEAM, I repeat, is a product that was done by the industries and the lobby that is concerning the industries, European industries. And the only idea of BEAM is, from that point of view, that the industries are involving themselves for the best way and profit. There is no question about the role of an architect, because this is quasi that what should be done digitally, and you need someone who is more or less looking that this procedure is running. This should be the architect, but he is not yet the guy who should direct. So it's a question of power. It's a question of power. And you can only be powerful in that game when your informations that you have are much more powerful than those of the others. This is the condition. Otherwise, you are not in the game. And I think not in the game. In the game, okay. So you need to have, you have to understand, I say always to the students, listen, you start with an idea. The bad thing what you could do is to use this idea to go to convince someone for a work, to get some project to work. If you sell this project for nothing, then you sold the much more important phase of that what you're doing. Because afterwards, optimizing in a realization process, it's possible, but it's not yet this problematic phase that you have in the first moments. So if you go to sell the idea for nothing, you are doing the bad thing you can do. But it's also the phase where you have to look. I mean, every one of us running an office has to look around for where is coming the next work. Mm-hmm. So you are in a competition, and who gets the work? Maybe those who is the most interesting because he offers for a lesser price, or that he say, okay, I will do for you the first phase for lesser than normal price. And this is the problem where it starts. You can learn only from the industries of propaganda, of how do you say, all the fashion, whatever you see around. They sell the idea, but for gold. They sell the idea, but for gold. We just lost this state in architecture that the idea of a good project is valuable for gold. Mostly people say, well, make me a proposition. Then we will decide whether we like it or not. I will not pay you something. I want first to see if maybe this could be something that is from interest for me. And then if you are in that... This is normal in Switzerland too? It more and more is coming because you have more and more people. More and more Spanish people coming to Switzerland. No, it's not. No, the Spanish people are not so bad. No. I'm joking. Yeah, no. It is very normal. You have more and more people in this pool, in this shark pool. It's clear. And I mean, how can you stand through when you have not only a good idea, but you can handle this idea in a way that the others need it to have. They cannot say, listen, okay, we take your idea, now we are doing whatever we want. Even that is happening. You are doing some work and then someone say, okay, we like it, but we are doing it, but not with you, with someone else. Exactly. It's also something. Bé, una mica escoltant el que dieu, em dono compte que la industrialització és una manera, però en el fons el que estem analitzant molt bé és l'arquitectura en si mateix. És a dir,
quan entrem en un espai o en un edifici que conté conceptes d'arquitectura, tothom ho aprecia, tothom ho sap valorar. Per tant, això és el que hem de preservar dintre d'aquesta indústria, aquests interessos, aquests powers online que tenim i que d'alguna manera es van, diria jo, matxacant una miqueta cada vegada, un trosset aquí, un trosset allà. Però en el fons el que estem parlant és com mantenim el que és l'arquitectura, el que jo ho dic perquè nosaltres que fem habitatge protegit majoritàriament, quan la gent entra en un edifici que nosaltres diem aquest edifici és arquitectura, la gent diu, ostres, però aquí estem la mar de bé. A més, seguim la utilització d'aquests espais, d'aquests pisos amb la gent i realment per ells diuen, és que no sabíem que els pisos podien ser així. Jo el que dic és que estem parlant de l'arquitectura com a tal i cada vegada tots els conceptes que no són materials és més difícil de mantenir en el moment en què estem. Totalment d'acord, sí. No, però tu veus, per exemple, el que estan fent ara l'IBABI a Balears, estan fent una sèrie d'obres de vivenda social extraordinàries que realment són un exemple per a tots nosaltres, no? I veus la dignitat absoluta i bueno, diguéssim, jo a Mallorca em toca anar moltes vegades per temes personals de tesis i de feines i tal, i la veritat és que és fantàstic, no? O sigui, l'última vegada vaig estar a l'edifici peristoral que havien fet allà perdut en un poblet de no sé, una delícia, no? I veus tota la part comunitària, la part de les amenities, allò que comparteixen, diguéssim, tots els habitatges socials, no? I realment és envejable, no? One other thing I would like to say to you is that I remember a lot of years ago I watched a film that was about a musician that goes to China to teach to the China's young people, and he used to tell them a thing that was very funny for me at that moment, because they say that Chinese people was very disciplinary, they study a lot, they practice a lot of hours per day, but he always told him, please, don't use the music to play violin, use the violin to play music, no? And I think it's a very nice thing in the idea that the technology is just a way, is not the final thing. The final thing is architecture, as Amadeo says, no? Well, we try to make architecture. Not always we get the target, no? It's very difficult. And more within our administration has a good tradition, but it's very difficult. But I think it's important to start with the students from the first moment to say, listen, you have to decide whether you really want to deal with that discipline architecture in a way that is more than only a profession that you need to earn money. Most of you will work because they have to earn money with that, but this is one part. But if you start with this kind of idea that is something like a service public, it's only something that you have to do to fulfill expectations. Yes. You have to do even sustainability. It's an expectation now, a common expectation, and there are several tools and several meanings about that, and if you fulfill this kind of procedure, it's okay. I know a lot of people, maybe also architects that I know, that say, listen, why should we do this kind of elitaire approach to architecture, because we have to fulfill that what is needed. And this is whatever. We have the problems in the city, we have the problems with energy, we have the problems with CO2, we have the problems with social segregations, whatever. And then I very often have the feeling the architects have a problem, or we as have a problem. We care for a lot of things, forgetting that we are not experts, not even in economics, not even in ecology. We are only in one field. We are experts, but there we are. And this is how to create a space, a physical space for living. This is what we really are, professional and not a political person and not someone from wherever. Not the industry is nothing of that. But this we have to defend.
what we are not is we are no other. We have a lot of things to connect, to be touched with, even the ideas from the everyday coming to a project, and so somehow it's that what I try to push the students to say. Listen, you cannot be happy if you are only fulfilling expectations. I mean, you have to turn in your mind. You have to create something. You are not. If you only follow to something that is expecting, then we are turning in an never-ending loop, like this small beast. I don't know the name, the Topolino, running in the wheel, and to come out, we have to turn this direction. You want to change something. You want to create something that is worth to be done. Even if you say this very romantic idea of we want to make a better world, okay. But this is something active, and it's nothing that you have only to react. I see students, they say, okay, I need a context. Without a context, I cannot start with the project. I say, why do you need a context? The context is something where I can start because it's clear, and then I proceed and say, well, if there is no context, but maybe there is an idea of how you would like to live. Why not like that? So you can start wherever you want, but you have to take it serious in a way that you make it the stuff with that you work. And you are not waiting until someone is coming to say, listen, you should fulfill this and this expectation, this problem. So it's really something in the mind that has also to change. And this is really sometimes the most difficult thing, because to be honest, me too, I like to relax, and sometimes I sit and say, okay, let me serve the things. Why should I always get on the barricades to fight for something? I think this is, in our profession, has become normal. We have to understand that we are on the barricades. We have to stay there. There is no solution how to solve the problem. There is only a presence to stay at the barricades and say, okay, we are here. We want to do this and that and that. We want to have this and these ideas realized. And this is what this is our profession nowadays. I remember the Venice that Alejandro Aravena makes many years ago, no? That was reporting from the front, no? In a way, he's talking about the barricades too, no? And this idea of the shark pool that you talked before is exactly that, no? It's I think every time to become an architect is much more complicated than when we finish our school many years ago, no? Right now, you have to deal with a lot of things, with a lot of problems that we are not a specialist at all, no? But finally, we are the only responsible of the final product that is the building, no? The building you construct, no? I remember once reading an interview to Jacques Herzog. I like it very much that he say, I always do the same thing, that is every time make a different thing, no? The same thing to do a different thing, no? I think that was really fantastic, no? Yeah, no, this barricade and this idea of a condition, no? Being, I don't know what I'm doing, I just know that I have this condition of a warrior or somebody that is trying to push go forward, no? And it's very funny because industry, now that we're talking about industrialization, prefabrication, it's the contrary. You said already that they don't want to change anything. They just want to make millions of square meters, same way. It's very, they're very conservative, very extremely, and we think that they are very advanced and they use the very expensive machines and digital means and so on. And it's funny how when we always dealing with industry, there's always maybe in 5 minutes they say we've never done this, or we don't know how to do it, or it's not in our procedure. This is somewhere in 5 minutes you'll find somewhere that you're breaking rules, no? And I think this is this contradiction between an industry that we think that it's
moving forward, and we idealized in a way, and this is a very, very conservative way that they have to try to do the same thing for ages, never change. But I think this is as well the chance. Yeah. I mean, we on the barricades means we have to have our guerrilla tactics. Guerrilla. An example. I was dealing with several projects with Holcim. You know Holcim, concrete. Holcim, all over the world. Holcim. Now it's clearly Holcim will drive and do concrete in the way they are doing, as long that they are not so much under pressure that they have to change. They cannot avoid to change. They are not still at that point where the pressure is so high that they have to. It's the same like the whole flight industries. It's clear that they cannot fly with electricity. They have to have the hydrogen. They have to have this kind of gasoline, hydrogen, replacing the kerosene. So they are on a way to come to that point where they have to change. The question is, they hold as long as they can, sure, because the business is still running. Now in the concrete story, there is Holcim, we know very well, the discussion is running for a long time. This CO2 discussion is not new for them. This is still, when we started in Monte Rosa, they said, we invest in interesting case study project. They were the main sponsors here from that project, the main sponsors. It's a little bit like a Catholic idea, huh? To replace the pecunia mea. I will invest somewhere where it makes sense and helps, while I know that I'm doing sins, but okay, somehow a deal, huh? A small firm close to the place where I live, a small builder that, it's 100 people, but no more. They found out, okay, how could we use the concrete that they are producing for storaging CO2? Mm-hmm. Why couldn't we load CO2 into the walls where the CO2 is captured? As long as this material is not yet transformed in something else, the CO2 is always there. We can have a storage of 200, 300. I mean, concrete, if you, in normal, we say 80 years, we give a guarantee, blah, blah, but you know, maybe 200 years until someone has to happen to refurbish a building. So they found out, okay, we are adding to the concrete plant carbon from wood, that is a product, a left product from the wood industries. We take that. We are not doing plats with this material. We are doing carbonization, carbon, like in earlier times people did in the forest by preparing this carbon that you used. And so it's not the ash, it's carbon. Carbon is storage for CO2, so much. Okay. If we use this garbage wood to make carbon and we add this to the concrete, we can even have plus concrete. We can make concrete that is compensating the amount of CO2 for the production by overload this concrete with more of storage that even was brought out in the production. And this is an interesting thing. I mean, it's charging the concrete as a storage, as a CO2 storage. It works. They did tests. Now they are doing 2-3 first case study projects that are running on. And if these projects are successful, I'm rather sure, suddenly there is something where even a big company like Holcim cannot close the eyes and say, we don't know from nothing. It's a small company. It's brain. Sometimes it's brain to say, listen, why do we proceed? And I mean, this is the chance also for us, and this makes the sense for the ETA that next week a group will go to see ETH. This makes the sense to see this ETA, because this ETA
is exactly this kind of idea that we have to empower our students and our architects coming out in a way they are clever enough to find several ways to proceed, even if the majority is saying that makes no sense. Listen, give up, it's too complicated, whatever. As long as this is possible, I'm a positivist. I enforce the students to say, listen, hey, come on, we are making something, go ahead. Go ahead. Yeah. Jo el que diria és que aquesta és una situació, però que actualment aquí a Catalunya no tenim grans empreses que apretin per incrementar la seva producció industrialitzada. És que encara estem a les beceroles, és a dir, es contenten en fer el que estan fent fins ara, naus industrials o façanes tancades. We have no companies pushing for make more industrialization, no. They are just beginning. Yeah, but maybe we have to push in the university, and then we'll maybe in 10 or 15 years we will get it. The ITA that we started to do, this institute, now it's a big institute, but it started very small in exactly that time. Before there was no collaboration with the industries. Why should they? What does it mean, ITA? ITA, Institute for Technology and Architecture. Okay. ITA. Before the industry said, well, why should we collaborate with the university? They are doing the ivory tower work, so it's nothing to connect with our practice life. And it changed immediately when this ITA was founded, and they started to work out with case study project, not only with talkings. This was very important, starting with case study. This is a case study project. We had to prove that we are not stupid, not knowing how to build prefabricated with a zero energy approach and an autarky of 90%. So this was really a challenge. Huh? Okay, just I saw this building. We are doing the same here, but without industry, you know? Yeah. Huh? We are pushing very hard to make some industry, to make wooden prefabricates, concrete. No, we have, and nowadays we cannot say that we have solution. Yeah? Yeah, you call it case studies, but I have to say that in Sol, it has given the opportunity to build some things that are, let's say, prototypes, and maybe the university now it's not able to do that yet. But then we have administrations like IMSOL, and I think I cannot count many more for the moment that are willing to try. Maybe it's the first time it's going to be expensive, maybe it's going to be difficult, but they are one of the bravest to try new things. And but maybe this should be done maybe with collaboration with universities. That's another way to explore. I think it's a very interesting, and using your case of ITA, I think could be something that we can think to use their experience. I think it's a very good idea. I don't know how much time we have. 5 minutes? Probably is the moment to talk with the public. If you have any question, Felix, Sandra, Carles, Inés, Elena, Laura, Jaume, Daniel, tots, vull dir. Who is the next? Jo el que voldria una mica per respondre abans, no, de que el col·legi va impugnar els concursos de projectes i obra, bàsicament perquè la llei de contractes ho permet amb una excepcionalitat que pot donar resposta amb els hospitals del Covid però no generalitzat, però tota la proposta que feia l'Ignacio Aparicio d'aquesta contractació per lots estem totalment d'acord, o sigui que aquí hem de veure com la llei de contractació ens ho permet, perquè jo crec que és imprescindible que batllem per la qualitat arquitectònica, com bé s'ha dit, però sobretot que en la fase de l'executiu puguem treballar de la mà de la indústria. O sigui, necessitem
realment no pot ser que fem un projecte executiu, que es liciti i torna a començar a fer tot el procés d'executiu. I una mica crec que tot aquest tema que s'està dient de la formació de l'escola d'arquitectura que entri amb la innovació i la tecnologia, l'escola CERC, que és l'espai de formació contínua, també estem fent una aposta molt important amb que la indústria entri al Col·legi d'Arquitectes i que els arquitectes entrem a la indústria per una mica tancar el cicle, que això jo crec que és essencial, una mica per deixar aquí totes les portes obertes per seguir treballant amb tot el que és la industrialització, que és imprescindible. A veure, s'ha citat, you've been talking about the school, the lab, and how important it is to not change things as much as to read the reality and work with it. I think in our culture, you mentioned, there's a permanent problem. There is only one way. And you talk, we have two ways. And you are living together, these two ways. I think we're trying to take this out, this way of thinking of only one way. Nowadays, at the School of Barcelona, there's a lot of talent, We were years ago talking about how to implement this interchange between ideas and industria at the school. But it is difficult because the way to organize or to decide what happens at the school, maybe it's in a kind of thoughts that are much more, how do I say, in the way you get a medal in academic situation, not as much as in a way as you get things that are the nowadays reality. I think that is a point. When you talk about industrialization, you are talking about our time. And if you talk about our time, you have to ask how is present our time at the schools. And I think your example is marvelous. And then maybe someday we'll have something like that also in Barcelona. I hope for that. Yo solo añadir algo, y es que justamente ahora tenemos esta oportunidad, ¿no? Que parece que se necesita tantísima vivienda social y que parece que si no se ha construido, o sea, que parece que va a ser lento porque los procesos de concurso son lentos, y yo creo que lo que tenemos que poner de manifiesto es que si industrializamos los procesos va a ser todo muy rápido, con lo cual toda esta tongada de vivienda pública que figura que se tiene que construir ahora, pues tenemos la oportunidad para demostrar que sabemos lidiar con esto y hacerlo de manera eficaz, y creo que la industrialización puede ser una vía para llegar a ello. De todas maneras, ¿cuántas veces hemos participado todos en concursos en los que se valoraba la reducción del tiempo de ejecución porque esto daba puntos, y después yo he hecho uno en Figueras, de la presa de Figueras, portem un any y encara no han decidido, y hubo una queja de alguien. ¿Usted sabe lo que cuesta hacer un concurso? ¿Sabe el dinero que empleamos todos los despachos presentándonos? La respuesta fue taxativa. Los retrasos ocasionados no son imputables a este jurado. A tomar viento fresco. Se ha acabado. Pues nada, pues thank you very much. Bé, jo només precisar que els nostres concursos es fallen en 4 mesos. No, ho dic perquè... perquè és així, però una miqueta amb el que dieu, i us ho explico molt bé. Fem una gran pressió en els nostres calendaris, però els edificis que fem pels ajuntaments depenen de la llicència municipal. Aleshores, fem un procés industrialitzable, que ho hem fet, i hem fet el de fusta, de Cornellà, i un de 3 dimensions de Sant Adrià. Bueno, aquest de 3 dimensions de Sant Adrià, la llicència no és que s'hagi tardat en donar-la, és que l'han denegat. Per tant, a vegades, la realitat, però amb això no vull dir que tinguem que afluixar ni tirar... No.
És a dir, nosaltres estem per apretar amb això. I si hi ha un ajuntament que, mala sort, però nosaltres el que hem de fer és mantenir el nostre manual, que també el tenim, i les nostres condicions de redacció de projectes, que crec que més o menys han estat recollides a tot arreu i copiades. Sempre la còpia no és bona perquè s'ha de ser genuí, però me refereixo que els nostres plecs, però amb això precisament ho dic perquè nosaltres som un equip de gent que estem en l'òrbita del Gens Jacos de fer les coses primerament per al tema de sostenibilitat, i això a més de carambola ens ha permès agafar un crèdit per primera vegada del BEI de molts milions perquè l'objectiu era la sostenibilitat, i resulta que el nostre manual de sostenibilitat l'han assumit com a seu, no? Coses que passen. Per tant, anem fent, però a l'escurçar els terminis pilasses, a vegades, desgraciadament per nosaltres, fem, redactem, tenim el projecte no sé què, i encara estem per adjudicar l'obra i encara no tenim la llicència. Amb la qual qualsevol secretari diu, què estàs fent? Això que deies de copiar, yo recuerdo una vegada el Saint Oiza, una cosa divertidísima, un alumno que le presenta un trabajo y le dice, ¿por qué no copias a Mario Bota? Le dijo, a mí no es de mi gusto Mario Bota. Dice, prefiero un mal Bota que una mierda tuya, le dijo. ¿Sabes cómo era Loiza cuando hablaba? Que se ponía muy así, ¿no? Bueno, podríem dir que abans de ser arquitectes hem estat persones, no? I depèn de la qualitat de la persona, després seràs un tipus d'arquitecte o altre. Potser això està aquí dintre, però tothom té dret al seu moment de glòria, diria. Pues me toca cerrar. We have to close. No. Are you hungry? No, not at all, no. Anyway, gracias a todos, gracias a tots per venir, thanks a lot, i nada, i merci beaucoup, i ja està. Una abraçada.